Hi everyone, welcome back to Master YouTube channel. இந்த வீடியோல நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ்க்கான செட் 1 கொஸ்டின் பேப்பர் தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். First part 1 இல்ல டோட்டலா 21 mark. First, the function f is 0, 2 by 2 minus 1, 1 defined by f of x equal to sin x is. Answer is option B. Next, let a and b be two sets, then answer is option B. Next, if 1 minus 2x by 3 plus 2x minus x square equal to a by 3 minus x plus b by x plus 1, then the value of a plus b is. Answer is option A. Next, which of the following represent a proper fraction? Answer is option C. Next, a wheel is spinning at 2 radians per second. How many seconds will it take to make 10 complete rotations? Answer is option A. Next, sin a by 2, sin b by 2, sin c by 2 greater than 0 if a plus b plus c equal to. Answer is option D. Next, number of sides of a polygon having 44 diagonals is. Answer is option C. Next, NCR plus n minus 1 CR plus etc. or CR equal to. Answer is option B. Next, the nth term of a sequence 1 by 2, 3 by 4, 7 by 8, 15 by 16, etc. is. Answer is option B. Next, Sn equal to 100 for an AP and A equal to 5 and D equal to 5, then the value of n. Answer is option D. Next, the intercepts of the perpendicular bisector of the line segment joining 1, 2 and 3, 4 with the coordinate axis are. Answer is option B. Next, if one of the line of my square plus 1 minus m square into xy minus mx square equal to 0 is the bisector of an angle between the line xy equal to 0, then m is. Answer is option C. Next, if A and B are symmetric matrices of order n, where A not equal to B, then answer is option B. Next, find the value of x if determinant x minus 1, x minus 2, 0, x minus 2, x minus 3, 0, 0, x minus 3 equal to 0. Answer is option C. Next, if lambda I cap plus 2 lambda j cap plus 2 lambda k cap is a unit vector, then the value of lambda is. Answer is option A. Next, area of the parallelogram whose adjacent sides are a vector and b vector is. Answer is option D. The next, limit extends to 0 root 1 minus cos 2x by x. Answer is option C. Next, the derivative of f of x equal to x into modulus x at x equal to minus 3 is. Answer is option A. Next, if integral f dash of x into e power x square dx equal to x minus 1 into e power x square plus c, then f of x is. Answer is option D. Next, a number is selected from the set 1, 2, 3, etc. 20. The probability that the selected number is divisible by 3 or 4 is. Answer is option C. Next, part 2 mark question section illa total 10 questions கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம 7 attend பண்ணா போதும் and question number 30 is compulsory. And 21 பார்த்தாச்சுன்னா n of p of a equal to 1024 கொடுத்திருக்காங்க and n of a union b equal to 15 கொடுத்திருக்காங்க. n of p of b equal to 32 னு கொடுத்திருக்காங்க. Then other values எல்லாம் வச்சு நம்ம n of a intersection b find பண்ணணும். Next question, find the zeros of the polynomial function f of x equal to 4x square minus 25. Next question, a rope of length 12 meter is given. Find the largest area of the triangle formed by this rope and find the dimension of the triangle so formed. Next question, 15c2r minus 1 equal to 15c2r plus 4. So, அதில் இருந்து r ஓட value find பண்ண கேட்டிருக்காங்க. Then, if theta is a parameter, find the equation of the locus of a moving point whose coordinates are x equal to a cos cube theta, y equal to a sin cube theta. Next, lambda equal to minus 2. Then, determine the value of determinant 0, 2 lambda 1, lambda square 0, 3 lambda square plus 1, then minus 1, 6 lambda minus 1, 0. Next question பார்த்தாச்சுன்னா lambda find பண்ணணும். When the projection is a vector, b vector அப்படின்னு சொல்லி அதோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. Next question பார்த்தாச்சுன்னா integrate பண்ண கேட்டிருக்காங்க with respect to x log x by 1 plus log x the whole square. Next, a and b are two independent events னு கொடுத்துருக்காங்க and p of a union b equal to 0.6 வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க and p of a equal to 0.2 கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வேல்யூஸை வச்சு நம்ம p of b ஓட வேல்யூ find பண்ணணும். And finally பார்த்தாச்சுன்னா question number 30 இல்லை given function வந்து continuous on minus infinity, infinity னு show பண்ண கேட்டிருக்காங்க. Next, part 3 3 mark question section இல்ல டோட்டலா 10 questions கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம any 7 attend பண்ணா போதும் and question number 40 is compulsory. Question number 31 பார்த்தாச்சுன்னா step problem and 32 a quadratic polynomial has one of its zeros 1 plus root 5 and it satisfied p of 1 equal to 2, then quadratic polynomial find பண்ண கேட்டிருக்காங்க. Next, how many 3-digit odd number can be formed by using the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5
If first subdivision the repetition of digits is not allowed and second subdivision the repetitions of digits is allowed. Then question number 34 பார்த்தாச்சுன்னா எந்த term கேட்டிருக்காங்க for the following sequence and the sequence is 6, 10, 4, 12, 2, 14, 0, 16, -2 etc. Next question number 35 is what will rupees 500 amounts to in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually. And next question பார்த்தாச்சுன்னா ஒரு ராம்பஸோட vertex and அதோட diagonal கொடுத்திருக்காங்க. அதுல இருந்து நம்ம another diagonal equation ஃபைண்ட் பண்ண கேட்டிருக்காங்க. And next question பார்த்தாச்சுன்னா chapter 7ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. அதாவது given determinant equal to 0 அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். And question number 38 பார்த்தாச்சுன்னா a vector, b vector, c vector 3 vectors கொடுத்திருக்காங்க. And a vector plus 2b vector plus c vector equal to 0 vector கொடுத்திருக்காங்க. And modulus of a vector equal to 3 and modulus of b vector equal to 4 and modulus of c vector equal to 7. So இந்த values வச்சு நம்ம angle between a vector and b vector ஃபைண்ட் பண்ணணும். Then question number 39 பார்த்தாச்சுன்னா probability ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. The question is an integer is chosen at random from the first 100 positive integers. What is the probability that the integer chosen is the prime or multiple of 8? Next question number 40. This one is a compulsory question. And the chapter 3 ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. If a plus b plus c equal to pi by 2 then அப்படின்னு சொல்லி two subdivisions prove பண்ண கேட்டிருக்காங்க. First one is sin 2a plus sin 2b plus sin 2c equal to 4 cos a cos b cos c. And the second subdivision is cos 2a plus cos 2b plus cos 2c equal to 1 plus 4 sin a sin b sin c. Next part 4 5 mark section question. இல்ல டோட்டலா 7 questions கொடுத்திருக்காங்க. 7 questions-மே அட்டெண்ட் பண்ணணும். ஒவ்வொரு questionம் A or B choice. So A B ல ஏதாச்சும் 1 அட்டெண்ட் பண்ணா போதும். 41 ல A பார்த்தாச்சுன்னா if x equal to a into theta plus sin theta and y equal to a into 1 minus cos theta, then prove that at theta equal to pi by 2, y dash equal to 1 by a. And question B பார்த்தாச்சுன்னா given rational expression partial fraction change பண்ண கேட்டிருக்காங்க. Next question number 42 ல A பார்த்தாச்சுன்னா evaluate the following limit அப்படின்னு சொல்லி லிமிட் கொடுத்திருக்காங்க. And question number 42 ல B பார்த்தாச்சுன்னா given trigonometric identity prove பண்ண கேட்டிருக்காங்க. Next question number 43 ல A பார்த்தாச்சுன்னா area is selected at random. What is the probability that first subdivision is it contain 53 Sundays and second is it's a leap year which contain 53 Sundays. Next question number 43 ல B பார்த்தாச்சுன்னா if f is R to R is defined by f of x equal to 3x minus 5 then prove that f is a bijection and find its inverse. Next 44 ல A பார்த்தாச்சுன்னா use induction to prove that 5 power n plus 1 plus 4 into 6 power n when divided by 20 leaves a remainder 9 for all natural numbers அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Next question number 45 ல A பார்த்தாச்சுன்னா matrices A and B கொடுத்திருக்காங்க. So அதுல இருந்து நம்ம determinant of AB equal to determinant of A into determinant of B அப்படின்னு ஷோ பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் 45 ல B பார்த்தாச்சுன்னா given expression சால்வ் பண்ண கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் question number 46 ல A பார்த்தாச்சுன்னா the normal boiling point of water is 100 degrees Celsius or 212 degree Fahrenheit and the freezing point of the water is 0 degrees Celsius or 32 degree Fahrenheit. Then find the linear relationship between C and F. Second one the value of C for 98.6 degree Fahrenheit and the third one is the value of F for 38 degree Celsius. And 46 ல B பார்த்தாச்சுன்னா a ball is thrown vertically upward from the ground with an initial velocity of 39.2 meter per second. If the only force considered is the attributed to the acceleration due to gravity, find first one how long will it take for the ball to strike the ground, second one the speed with which will it strike the ground, and the third one how high the ball will rise. And question number 47 ல A பார்த்தாச்சுன்னா given formல இருந்து matrix A ஃபைண்ட் பண்ண கேட்டிருக்காங்க. And question number 47 ல B பார்த்தாச்சுன்னா given vectors வந்து coplanar அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண கேட்டிருக்காங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கான செட் 1 கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்துட்டோம். இந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை ஒன்றுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் கிளியராக படிச்சுக்கோங்க. அண்ட் இது உங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது. ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். பாய்.